네, 강의 녹화를 해서는 안 된대요. 그러니까 저는 여러분들에게 강의 녹화를 하지 말라고 얘기하겠습니다. 아시겠습니까? 강의 녹화 하면은 안 된다고 합니다. 그래서 강의 녹화 하지 마시고요. 어, 물론 그런 면에서 여러분들이 녹화 강의를 선호할 수도 있겠지만 녹화 강의는 아무래도 지금부터 제가 2분의 시간을 줄 테니까 본인 화면이 좀 올바르지 않다고 생각하는 학생은 좀 본인 화면을 좀 조정해 보세요. 제가 이거를 좀 너무 이 비대면 수업하기 싫은 이유 중에 1번이 뭐냐면 여러분들한테 화면 꺼졌어요. 화면 바로 하세요. 이 얘기를 너무 하기가 싫어서 비대면 강의를 제가 가급적 안 하려고 하거든요. 그래서 본인이 봤을 때, 아, 이 화면은 문제가 있구나 싶은 사람은 좀 조정을 하시기 바랍니다. 저 화면에 아예 아무것도 안 나타나는 사람도 있고요. 예. 여러분들, 저도 뭐 살다 보면 많이 실수하고 하기 때문에 저 얼굴이 나와야 됩니다. 근데 여러분들 어떻게 세팅하셨는지 모르겠지만, 아이들 아이는 상반신이에요. 근데 제가 엄격하게 상반신이라고 하진 않겠지만 여러분들 얼굴이 나와야 됩니다. 본인이 봤을 때 뭔가 얼굴이 잘려 있거나 나오지 않는다고 생각하는 사람들은 좀 본인 스스로 좀 맞춰 보시죠. 제가 다 잔소리하기 전에. 예. 좀 내가 봤을 때 아, 내 화면이 좀 올바르지 않구나라고 여기는 학생은 좀 맞춰 보세요. 예. 음, 지금 아직도 몇몇 학생들이 제가 봤을 때는 제대로 된 것 같지 않은데, 음, 여러분들도 힘든 사정이 있겠지만 좀 맞춰보세요. 제가 다 일일이 뭐 맞추세요를 가급적 안 하면 좋을 것 같아요. 다 맞춘 건가요? 예. 그러면 자, 뭐 출석 관련해서 뭐 학생들이 많은 얘기를 하는 것 같아요. 제가 여러 번 얘기했지만 뭐 출석 때문에 뭐 별일 날 거 없고요. 내가 뭐 접속을 했는데 어쨌다 뭐 내가 수강 신청 변경을 하나 잠깐 없었다 뭐 등등등등 많은 얘기들이 있는 것 같지만 그냥 저는 온 학생들 출석하고 없으면 그냥 없는 겁니다. 예, 제가 뭐 하나의 예외가 있으면 공결 사유여서 공결을 저한테 갖고 오면 제가 공결 인정해 줄게요. 나머지 경우는 제가 여러분들 출석을 인정해 줄 권한이 없습니다. 그러니까 여러분들이 하나 착각하는 게 있는데 제가 마음대로 해줄 수 있는 게 아니에요. 왜냐면 학생이 자리에 없었는데 어떻게 그 학생 출석을 인정을 해줘요. 그러니까 그거 제가 마음대로 할 수 있는 게 아니기 때문에 그런 경우에는 제가 어떻게 할 수 있는 게 없고요. 그리고 뭐 접속이 되지 않았다 이런 문제들 있을 수 있다는 걸 저도 충분히 이해합니다만 이게 그래서 저는 비대면 수업을 그만했으면 좋겠는 게 사실은 이런 이유이기도 해요. 시험은 가급적 대면으로 보겠습니다. 왜냐하면 비대면 시험이 좀 많은 문제가 있거든요. 그래서 진짜 불가피하면 비대면으로 봐야겠지만 그리고 제가 봐보면 비대면 시험을 보면요. 여러분들 평균 성적이 더 떨어져요. 여러 가지 이유에서 그렇습니다. 그리고 분명히 시험 볼 때마다 한두 명씩 꼭 뭐 업로드를 못했다, 뭐가 잘못됐다 이런 학생들 반드시 나오거든요. 한 50명 강좌면 한두 명 있습니다. 그런데 그런 학생들 입장에서는 이해는 하지만 억울한 면이 있잖아요. 그래서 조금 불편한 점이 있지만 뭐 자가 키트 요즘 이런 거 검사가 돼 있으니까 만약 양성이 뜨는 학생은 뭐 그 학생들은 별도로 하더라도 양성이 아닌 학생들은 그냥 와서 시험을 보는 걸로 합시다. 예, 저는 그게 맞을 것 같아요. 뭐 예를 들어서 내가 지방에 있다는 학생은 조금 난감한 점이 있다는 거는 이해하지만 이 얘기 하나 드릴게요. 저희 학과에 중국 연태대학교 학생들이 와 있는데 그 학생들은 입국이 안 된 학생들은 그냥 이번 학기에 휴학 처리가 됐습니다. 그래서 학교라는 게 뭐 일단 학생이 와야죠. 방법이 없잖아요. 안 오면 방법이 없어요. 예, 그러니까
여기 뭐 나름 다 힘들고 사정이 있겠지만 그냥 제가 완전히 확정하진 않겠지만 지금 생각으로는 대면으로 보려고 합니다. 대면으로 보려고 하고요. 그래서 그 부분에 대해서 문제가 있다. 그럼 저한테 이메일 쓰지 마시고 지금 얘기하세요. 그러니까 제가 이메일 쓰면 또 그럼 아무 학생이 이런 이메일을 썼던데 뭐 이렇게 할 수가 없어요. 그러니까 그냥 지금 딱 결정하겠습니다. 만약에 나는 이런 이유로 대면을 못 본다고 하는 학생이 있으면 지금 얘기하십시오. 지금 얘기하시면 제가 어쨌든 그 학생이 뭐 한번 얘기를 들어보고 아 정말 힘들구나라는 학생이 있으면 전환될 수 있어요. 전환될 수 있는데 문제는 이 상황이 지나고 나서 나중에 뭐 이렇게 저렇게 얘기하면 그때는 어렵습니다. 왜냐면 60명에 대해서 다 뭔가를 해야 되기 때문에 쉽지 않아요. 그래서 지금 얘기하십시오. 지금 나는 이런 이유로 대면은 보기 어려울 것 같습니다. 없으면 가겠습니다. 예, 없으면 서로 조심해서 시험 보는 걸로 하겠습니다. 아시겠죠? 시험 관련한 내용 뭐 이런 것들은 혹시라도 전달이 안 되면 안 되기 때문에 한국말로 하겠습니다. 왜냐면 이거는 뭐 일종의 공지사항 같은 거라서 좀 불가피하게 하겠습니다. 자, 없는 거예요. 자, 문제 없습니다. 자, 있으면 지금 얘기하세요. 제가 1분의 시간을 더 드리겠습니다. 지금 나는 못 볼 것 같다. 사유는 개인적일 수 있겠지만 없으면 지금 얘기 안 하면 지나가면 그냥 보는 걸로 하겠습니다. 지금 얘기할게요. 없어요? 예, 그러면 보는 걸로 하겠습니다. 자, 하겠습니다. 근데 못 볼 수도 있어요. 왜냐하면 강의실 확보가 정 어려우면 못 보는 겁니다. 근데 가급적 확보를 해볼게요, 제가. 가급적 확보를 해볼 테니까 좀 이해해 주시기 바랍니다. 뭐 제가 규정을 위반하면서까지 볼 수는 없고 강의실 확보가 안 된다고 하면 뭐 불가피하게 비대면을 봐야 됩니다. 아직 확정하지 않았어요. Okay. Now, so 방기훈 학생, what is extensive property? Extensive properties. Yeah, what is extensive property? 유승범 학생, what is extensive property? Extensive property is like mass or volume Yeah, size when dependent they property, right? Size dependent yes, property, very nice. So to make the potential, like a potential is intensive property. So the way to make that intensive is we can divide two extensive properties, such kind of internal energy and mass, or internal energy or number of moles. 자, 연력학에 대해서 몇몇 학생들이 어려움을 구충을 했습니다. 여기서 만약 나는 몰수가 뭔지 모른다라는 학생이 있을 수 있거든요. 그런 학생은 고등학교 화학이나 일반화학으로 돌아가서 다시 공부를 좀 해야 돼요. 예. 고등학교 화학이나 일반화학에서 몰수가 뭔지 나옵니다. 저는 화학투를 선택하지 않았습니다라는 거는 뭐 그럴 수 있겠는데 대학에서 뭐 교수가 강의할 때 아, 이 학생은 화학투 했으니까 이거 하고 이 학생은 화학투 안 했으니까 이거 안 하고 뭐 이렇게 해줄 수는 없어요. 그렇게 해줄 수는 없고 여러분들이 화학투 내용을 공부를 하는 수밖에 없습니다. 예, 좀 너무 뭐 어쩌라고라고 들릴지 모르겠지만 그게 현실이에요. 그래서 저는 좀 선택 과목제가 잘못돼 있다고 생각합니다. 고등학교에서. 그렇지만 뭐 지나온 걸 어떡하겠어요. 그 내용을 공부하는 수밖에 없습니다. 아시겠죠? Okay, there was typo, so there was some problem on that, so I modified here. So here is adiabatic. Okay, so here is the problem. So first of all, there are two information: ideal gas and monatomy. Monatomy, ideal gas. Then we have one information that CV is 3R divided by 2. Okay, 3R divided by 2. Okay, and delta U is given by 3R delta T per mole. Okay, per mole. Okay, per mole. Okay, so
the system expansion is from 2 kilopascal, 0.1 meter cube to the 0.2 meter cube. So it is expansion. Okay, it is expansion. Okay, here is the balance equation. Q minus W is given by delta E. Delta E mainly internal energy, kinetic energy, potential energy. In the problem, I said, okay, we neglect the change of the kinetic energy and potential energy. So Q minus W is same as delta U. Since the specific property of the intensity internal energy is negative 4.4, so we multiply by the mass. So total Q minus W is minus 13.2 kilojoule. Since it is monoatomic ideal gas, gamma is 5 divided by 3. 5 divided by 3. And equation 2.33, we derived it in the last time. It is given by V1 gamma, V2 1 minus gamma, minus V1 1 minus gamma. It's initial condition, final condition. So once we multiply, try to plug in those values to here, then we get, okay, W is 0.111 kilojoule. And so finally, we can calculate the Q. Okay. Since it is, so there's one information I use because to extract this information, so we use that it is monoatomic ideal gas. Okay, monoatomic ideal gas. And those values, I think at this moment, it's better to memorize. Okay, like let's say CP is plus R. Okay, we have relations. Okay, any questions or comments on this problem? Yes. Yes. 마현민입니다. Yes. 네, CP는 CV 플러스 R이라고 하셨었는데, Yeah. For one more. For one more. Yes. 근데 여기서 원몰이라는 따로 얘기가 없지 않습니까? Right. That is true. So it can be 2, 3R, CV, and CP is 2, 3, 2, 5RN, right? This number of moles. Anyway, gamma does not change. Okay, because it is ratio. Okay, so still it's given by here. Okay, 네. ratio니까 n을 곱하더라도 변하지 않아요. 그렇죠? 네, 알겠습니다. Yes. Okay, nice question. 자, 저는 okay, no other questions or comments. 자, 궁금한 거 물어보고 지나가세요. 여러분들 등록금 냈잖아요. 그렇죠? 제가 다른 잠깐 얘기하면 저도 사적으로 아는 대학생들이 있는데 그 부모님들이 막 대학에서 뭐 가르치는 게 있다고 등록금을 그렇게 가져가냐고 불만들이 많으세요. 만나보면. 그게 너무 아까우신가 봐요, 돈이. 학생이 집에서 게임만 하고 방에만 있는데요. 방에서 게임만 한대요. 그리고 맨날 배달 음식만 먹고. 근데 왜 등록금 이렇게 내냐고. 참 죄송한데 부모님들 그런 생각 들게 하면 좀 아니지 않나요? 여러분들 성인이잖아요. 그쵸? 그러면 등록금 냈으면 뭔가를 배워가야지. 그쵸? 가만히 있고 그거 좋은 거 아니에요. 여러분들. 예, 그거 좋은 거 아닙니다. 그게 나중에 그렇게 부모님 마음에 그렇게 만들고 하는 거 여러분들 인생 면에서도 대학 때 대학 다녔지만 별로 배운 게 없으면 뭐 그렇게 득될 게 있겠어요. 예, 뭔가를 배우는 게 낫지. 그쵸? 오케이. Wait a minute. Okay, so waveform. Okay, what is waveform? Waveform means we have like we take the derivative with respect to t. Why is that? Why is that? We take the derivative with respect to t means the first row also can be represented by waveform. Okay, we take the derivative. So what q dot means is still given by derivative with respect to dt. However,
Q is not state function, so you cannot write down in this way in general. Some textbook, maybe you can see this notation. However, it is not mathematically correct because Q is not state function. Because you cannot take the derivative, like a total derivative. So in that cases, we prefer to represent in by the dot on the head, okay? Dot on the head. Why is that? Because it's convention, okay? Since like a Q and W is not state function, so maybe some books, some text, they represented like this way. I do not say it is totally wrong. However, it is not suggested, okay? There are something like many things like this, okay? Like a convention. Even though it is not exactly correct, however, many people lose like this, it can be like a kind of alternative. 대표적인 예로 저희 때 짜장면이 있죠. 저희 때 짜장면은 맞춤법상 틀렸었어요. 자장면이 맞았는데 하도 많은 사람들이 짜장면이라고 써서 그냥 짜장면도 맞는 걸로 했습니다. 이게 뭐 이유는 없어요. 그냥 많은 사람들이 짜장면이라고 하니까 그냥 그래 짜장면 결국 국립국어원이 손을 들었죠. 일종의 퍼플리즘이라고 생각합니다. 자장면이면 자장면인데 근데 중국집 주인 입장에서 자장면이라고 하면 물건이 안 팔린다는데 어떡해. 그건 짜장면이라고 써야지. 짜장면을 사람들이 더 좋아하는데. 그래서 어쩔 수 없이 짜장면도 맞게 됐고 뭐 이런 것도 좀 비슷한 거라고 생각해요. 많은 사람들이 그렇게 쓰니까 어쩔 수 없이. 오케이. Watt. Unit watt is given by joule per second. Okay. The unit joule in SI unit is Newton meter. Okay. And Newton is also given by F equal MA. So we can convert to the unit of kilogram and acceleration meter square per sec square. Okay. So we can convert. So please, you have to be aware of those units. Okay. Those units are also very important. Okay, another problem. Assume 20 kilowatt, electrical power is supplied to the room when living in the cold winter. Energy is used to heat the room. Okay, currently the temperature outside T0, and TR is temperature of a room. I estimate the T0 is the problem. Okay, so we found that, okay, it is Q dot is a function of TR and T0. And we say that, okay, the temperature inside the room is fixed, okay, 10 degrees Celsius. By the waveform of the first row, we can write down this way. Temperature does not change means, okay, internal energy does not change. It means Q dot is the same as W dot, okay? Here, we get that. Assume those electrical power is supplied, okay? Those electrical power is supplied. So Q dot have to be 20 kilowatt, okay? Q dot is 20 kilowatt. So in that case since in this case, Q dot is same as W dot, so those amount have to be same as 20 multiplied by 10 to the 3, okay? 20 multiplied by 10 to the 3. So 10 minus T0 have to be Q dot 20. So we get that T0 is negative 10 degrees Celsius. The mathematics we use here is very, 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 very basic, okay? Nothing hard. However, the important thing is since the temperature is constant, we can derive the relation Q dot is same as W dot, okay? It means when we supply the energy in terms of electricity, it is totally used to heat the room, okay? It is totally used to heat the room, okay? Okay, any questions on this example? 질문 No. 듣고 있습니다. Who are you? 마현민입니다. Yeah, yes. 밑에서 두 번째 식에서 Yes. 약분을 하면은 10의 제곱이랑 10의 세제곱이어서 Q 닷은 그런가요? 200이 나오잖아요. Okay, maybe
Okay, it is fine. Okay, maybe I will change this to 3. Okay, change 3. Maybe, okay, change it to the 3. Okay, I will re-upload this part. Okay, error term. I will re-upload the error term. Okay, 교수님, yes, 저 21학번 이순섭인데요. okay. 그 q 다시라고 쓴 거 저 위에 점 찍는 거 네. 상태 함수일 때만 저 스테이트 펑션일 때만 할 수 있는 거 아니죠? 미분 할 때. 상태 함수일 때 안 한다고. 상태 함수일 땐 DTD2로 쓰고 상태 함수가 아닐 때 닷을 네. 찍는다고. 예. 예. Okay. Okay. Now the 20 watt of electrical power, 20 watt of electrical power is supplied to the iPhone and use watch YouTube. iPhone perform work 300 joules per minute to play movie in YouTube. Temperature of iPhone is TI is consistently 25 degrees Celsius. So what happens? Assuming there is iPhone, okay, iPhone, and 20 watts supplies, okay, 20 watts supplies. And if we watch the YouTube, then during the watching YouTube, iPhone perform work 300 joule per minute, okay, 300 joule per minute, and heat dissipation, okay, because when you watch the YouTube, then your phone will be heated, okay, your phone will be heated, and those amount of heat dissipation is given by here. Okay, let's assume it's the relation here, okay. Then neglect the volumetric change of iPhone, predict the steady state temperature of iPhone. Okay, then what's the steady state means? Okay, here steady state means state does not change with respect to time. Okay, does not change with respect to time. So in that case, is if there are certain term like a function of time, it have to be zero. Okay, it have to be zero because it is steady state. 정상 상태 in Korean, it means state does not change with respect to time. State does not change with respect to time. So those terms will be zero. Okay, so now we get the number here. Okay, Q dissipation. And what the 20 watt of electrical power is supplied. Another thing is, however, iPhone also perform work 300 joule per minute. So per second, it performed 5 joule, right? Because 300 joule per minute means 5 joule per second. 20 watt means 20 joule per second. So it will be net work is 15 watt. Okay, 15 watt. So it means that, okay, now 3 multiplied by IS. IS means steady state. Steady state temperature have to be 15. It means 30 degrees Celsius. Okay. So what happens? Like at the beginning, let's assume iPhone temperature is also 25 degrees Celsius. Since we watch the YouTube, it means heat is dissipated. So iPhone temperature of iPhone will increase, and it will be it will reach a steady state at 30 degrees Celsius. So their temperature curve, this looks like a 25 here and 30 here. So it looks like this way, okay, as time goes. Okay, and outer side temperature is constant at 25 degrees Celsius. Okay. Any questions on this example? Fine. 자, 뭔가 이 문제풀이 과정에서 이해가 안 가거나 이런 게 있으면 물어보세요. 예, 뭔가 이건 왜 이렇게 푸는지 모르겠다라든지.
자, 이성경 학생, 이유승 학생. 자, 얼굴이 나와야 된다고 합니다. 자, 여러분들 얼굴이 나와야 된대요. 아마 박호진 학생 화면 꺼져 있고요. 예. 얼굴, 가이드라인은 상반신이에요. 근데 뭐 그렇게까지는 안 하겠지만 식별 가능하게 얼굴이 드러나야 된다고 합니다. 교수님, 저 질문 하나 드려도 될까요? 예, 질문하세요. 예. 네, 그 솔루션 3.3에서는 시간이 안 변하니까 DT 시간이 안 기분 변한다는 게 무슨 소리죠? 그 스테디 스테이트여서 예, 예, D DT가 0인 걸 이해했는데요. 예. 솔루션 3.2에서는 왜 D DT가 0인 거죠? 여기 템퍼레처가 일정하다 그랬죠. 아, 네, 알겠습니다. 교수님 질문 있습니다. 예, 예. 권영주 학생인데요. 네. 스테디 네. 스테이트라는 거는 문제 풀 때 언급이 되는 건가요? 아니면 언급이 될 수도 있고요. 예. 네, 감사합니다. 오케이. No other questions? 교수님 질문해도 될까요? 예. example 3.2에서 그 온도가 일정하다는 게 이 뭐지? 이 아웃사이드의 온도를 얘기하는 거야? 아니면 인사이드 온도를 얘기하는 거예요? 뭐 둘 다. 아, 네, 알겠습니다. 네. 예. 됐나요? Okay, final example. Assume 2 kilowatt work. Okay. Electrical power is supplied and Q dot is given by here. Okay. Electrical motor. Let's say electrical motor. We put the dose amount of work and Q dot is given by here. Electrical motor has a heat capacity 50 kilojoule per Kelvin under constant pressure. Calculate the temperature of the electrical motor and 120 seconds, okay, after 2 minutes. Assume the initial temperature was 25 degrees Celsius, okay? So since it is not steady state, means the temperature of the motor will increases. So waveform of the energy balance is given by here, right? So to calculate the delta E means we can calculate 0 to 120 and Q dot minus W dot dt. Okay, we can calculate the delta E by the waveform. We can change it to the integration form. So it is given by here. It will be, okay, it will be 1.8 plus 0.2 exponential minus 0.005 t. So it is constant, so it will be 1.8 multiplied by 120 and take the okay, that's how we can calculate it. Okay, that's how we can calculate it. So that is given by 197 something. Okay, we can calculate the delta E, right? Since the volume change ignores, so in that cases, we can say delta E is actually given by delta E, and in this case, we rationally neglect the change of kinetic and potential energy. So it is given by delta U. And since we neglect the volume change, so it is given by Q. Okay, so Q is given by 25 TF Cp dt. So we can calculate. Since Cp is a constant, so we can say it like this way, 25. So we can estimate the TF like this much. Okay. Okay. Any questions on this example? 질문 있습니다. Yes. 그 계산해 보면 예. 216
더하기 18.048이 나와서 이 차가 아니라 합일 것 플러스라고요? 같습니다. Okay, maybe, yeah, maybe. Okay, I will change this. Okay, I'll change this. Yeah, I think so. 네, 이건 아주 좋습니다. 네. 이거는 여러분들이 미안하지만 첫 판이라 좀 오타들이 있을 수 있어요. 그래서 제가 오타를 잡는다고 잡지만 오류를 잡는다고 잡지만 한계가 있거든요. 대신에 제가 여러분들한테 약속할 수 있는 건 제가 발견한 오류들은 모두 에러텀을 올려주겠습니다. 그러니까 이게 잘못됐다라는 걸 다 올려드릴게요. 그러니까 그거를 잘 팔로우 하시기 바랍니다. 네, 물론 오류를 없애면 제일 좋겠지만 좀 그거는 저 혼자 이거를 다 해야 되는데 쉽지는 않을 것 같아요. Okay, energy analysis. Okay, so think about the power cycle. So, okay, there are two cases. Okay, first thing, there are two heat reservoirs. Okay, two heat reservoirs, or in other words, we say it is heat body. Okay, that is actually same terminology. Some textbook they claimed it is heat reservoir. Some textbook they say it is heat body. Anyway, the basic properties of heat bodies are the temperature is constant. Temperature is constant. Okay, temperature is constant. Hot body, cold body, hot body, cold body. Okay, system. Okay, first one, it is the heat is received from hot body and heat will be dissipated to cold body. First thing, it is possible. Okay. In that cases, we say it is power cycle. Okay, we generally it is power cycle. Another way the possible is since the heat is absorbed, the system absorb heat from the cold body and will release to the hot body. That is also possible. However, for both cases, the direction of the work, the sign of work is opposite. Okay, so for the heat engine, for the power cycle, the system performs work to the surrounding. However, for those cases, the surrounding performs work to the system. In that cases, the typical example is a refrigerator, 냉장고. Refrigerator, since the temperature inside of the refrigerator is lower than outside, however, still refrigerator receive the heat from the system, and then move to the outside of the refrigerator. So that is the case of the refrigerator and power cycle. Yeah, power cycle. And actually, now we define the efficiency and also the analysis like W cycle, Q in minus Q out is given by W cycle is given by the first law of the thermodynamics, and Q cycle for the cases of power cycle. Okay, Q is coming from the hot body and dissipate to the cold body. So Q cycle is given by Q in minus Q out, and W cycle is given by also Q in minus Q out. Okay, Q in minus Q out. In that cases, we define the one parameter eta, thermal efficiency. Okay, thermal efficiency. Thermal efficiency is given by W cycle divided by Q in. Okay, so you have to keep in mind that it is Q in. Okay, so Q in is amount of heat received from hot body. So and W cycle is perform work by the system. Okay, so Q ratio is given by eta, and we call that it is efficiency of the cycle or thermal efficiency. Okay, two terminology. In this text, we will use terminology thermal efficiency. Okay, thermal efficiency. Okay. Thermal efficiency eta is given by Q in minus Q out divided by Q in.
is given by here, right? So once we know the Q in and Q out, then we can easily calculate the efficiency like this way, 0.25. Okay. Also, there is some modification, okay, here, so please keep in mind. Refrigeration and heat pump cycle. Refrigeration and heat pump cycle. Actually, they are different. However, in terms of the thermodynamic analysis, they are quite similar. Okay, they are quite similar. And but the most important difference between the thermal cycle and like refrigeration is the temperature of the system is below than temperature of the surrounding. We say it is refrigeration. If the temperature of the system above the surrounding, then we say it is heat pump. Okay, there are two things. They are one common thing is refrigeration and heat pump, both two cycles, receive heat from the cold body and dissipate to the hot body. However, the difference is if the system of temperature is above than surrounding, then we say it is heat pump. Below than surrounding, then we say it is refrigeration. Okay. Okay, so it is unlikely, however, if your temperature of your refrigeration is above than surrounding, then we call it as the heat pump, okay, not refrigerator. Any questions on that? Okay, so in that case is for the case of refrigeration cycle, we define coefficient of performance beta is given by the ratio between Q in W cycle. Q in divided by W cycle. Okay, Q in divided by W cycle. So, okay. And another parameter is there, like a coefficient of performance for the pump cycle. In that cases, we call it as a gamma. Okay, gamma is Q out divided by W cycle. Q out divided by W cycle. 김민주 학생, the beta is larger than 1 or not? 크다고 생각해요. 예, 뭐라고? I cannot hear you. 큰 거 같습니다. Any other opinion? Beta is bigger than 1 or not? 낮을 것 같습니다. 누구죠? Who are answering? 낮을 것 같습니다. 낮을 것 같아요. 왜요? 왜냐면 효율이 2를 넘어설 수 없다고 생각합니다. Okay. It's very nice be answering. However, in that cases, we cannot guarantee whether the Qin is bigger than W cycle or not, because actually, no, it's right. That's right. It's bigger than 1 always, because W cycle cannot exceed Qin. Okay, W cycle cannot exceed Qin because Q out is also positive. Okay, Q out is also positive here. So W cycle cannot exceed 1. For other cases, gamma, then we cannot say what is the gamma is bigger than 1 or not, because like the amount of Q out is the amount of dissipated. So we cannot say what quantity is bigger at this moment. And only by the first rule of the thermodynamics, we cannot compare the magnitude of two quantities. We cannot compare it. However,
once you study the second law of the thermodynamics, now you can compare the magnitude of the which one is bigger. 1법칙만 갖고는 Q 아웃이 큰지 W 사이클이 큰지 말할 수 없어요. 1법칙만 갖고는. 1법칙은 그 차이만큼이 W 사이클, Q인과 Q 아웃의 차이만큼이 W 사이클이 된다가 1법칙이에요. 그게 끝. 그러니까 말할 수 없지만 이 법칙을 배우고 나면 그 중에 뭐가 어떻게 더 클 것이다라는 것을 얘기할 수 있게 됩니다. Okay, today that's it. So any other questions or comments? 질문 하나 있습니다. Yes, 네, 마현미입니다. yes, 그 감마 설명하신 이퀘션 3.11 밑에 보시면 감마가 1보다 작을 수 없다고 책에 적으셨는데 그러면 어떻게 받아들이면 될까요? 그거는 사실은 이 법칙 결과를 갖고 온 건데 요 네. 문장은 이 상태에선 빼는 게 좋겠어요. 네, 빼겠습니다. 왜냐하면 이 법칙을 하지 않았기 때문에 아직은 얘기할 수 없어요. 네. 이 법칙 결과를 갖고 와야 되는 건데 이건 빼는 게 좋겠어요. 네, 그럼 베타는 1보다 무조건 큰 거는 맞는 그렇죠. 거고. 그 베타는 1법칙만 갖고도 1보다 크다라는 거를 알 수 있는 거예요. 알겠습니다. 감사합니다. 네. Okay, any other questions? 질문 그 있습니다. Yes? 예, 김용수 학생부터 하죠. 예, 네, 피겨 3.1에 예, 그 히트 펌프나 아니면 리프리저레이션 그 W 사이클 예. 그게 Q 아웃 빼기 Q 인이 아닌지 궁금합니다. Q 인 빼기 Q 아웃인데요. Q 인 빼기 네. Q 아웃이 맞고요. Q 인 빼기 Q 아웃인데 다만 방향이 반대를 적은 것은 음수냐 양수냐를 나타낸 거예요. 예. 화살표 방향이 반대죠. 예. 그래서 Q 인 빼기 Q 아웃이 맞습니다. 예. 감사합니다. 들어온 거에서 나간 것만큼 해야지 나간 거 빼기 들어온 걸로 할 수 없고요. 예. 다른 사람 질문이요. 교수님 39페이지 솔루션 네. 3.2에서 예. 그 세 번째 줄에 보시면 10-t 제로는 q 다시라고 그리고 그건 20이라고 적어 두셨는데 그 윗줄에서 q 닷은 20kW라고 하지 않으셨나요? 왜 다시 어디 이렇게 어디 39페이지 솔루션 3.2입니다. 3.2 3.2 요거는 어차피 오타가 있으니까 제가 다시 한번 체크해서 다시 올려줄게요. 예, 다시 한번 체크해서 다시 올리겠습니다. 네, 감사합니다. 예. Other questions or comments? 교수님 질문 있습니다. 예. 그럼 이퀘이션 3.9는 말이 안 되는 건가요? 말이 이퀘이션 3.9? 그러니까 W 사이클은 Q 아웃 마이너스 Q 인이라고 히트 펌프랑 여기에 리프리저레이션 할 때는 예, 뒤바뀌는 게 맞을 것 같아요. 예, 맞습니다. 예, 바뀌는 게 맞겠네요. 다시 마지막 한 번 더 체크를 할 텐데 Q 인에서 Q 아웃을 빼야 되는 것 같아요. 예, 미안합니다. 예, 요것도 다시 체크해서 확실하게 제가 다시 적어줄게요. 예. 감사합니다. 예. 교수님 혹시 그 교재 관련 질문 있는데 예. 혹시 교재 그 이름이 뭔지 혹시 알려주실 수 있나요? Introduction to the Thermodynamics요. 감사합니다. 네. 제가 만약에 김용재 학생이 저는 지금 상황에서는 Q인 빼기 Q 아웃이 맞다고 생각이 되는데 혹시라도 다르게 적는 게 맞다고 하면 요 내용은 다시 강의를 하겠습니다. 다시 한번 강의를 할게요. 근데 지금 제가 봤을 땐 Q인 빼기 Q 아웃으로 적는 게 맞는 것 같다고 판단이 됩니다. Q인 빼기 Q 아웃으로 되는데
모르죠. 제가 지금 착각을 하고 있을지도. 근데 퀸 빼기 큐아웃이 맞는 것 같아요. 지금 상황에서. 예. 오케이, no other? 이렇게 오늘은 수업이 굉장히 좋았던 것 같아요. 제가 여러분들 적극적으로 참여해 주셔서 너무 감사합니다. 그러면 다음 시간에 뵙겠습니다. 교수님 질문해도 될까요? 예, 이메일로 출결 관련해서 질문했었는데 예, 예. 다른 수업들 보면 정정기간 때 예. 결석된 거는 교수님이 가만히 근데 그게 제 권한이 아니에요. 그러니까 출석은 여러분들이 출석을 하면 출석인 거고 안 하면 안 한 거예요. 그러니까 근데 뭐 다른 교수님들이 어떻게 하시는지 모르겠는데 그러니까 그 교수님들이 어떤 근거를 가지고서 출석을 안 했는데 출석을 했다고 얘기하시는지 모르겠는데 그러니까 제 기준에선 출석을 하면 그냥 출석을 한 거고 아니면 안 한 거예요. 그러니까 지금 학생의 입장은 뭐냐면 나는 출석을 하지 않았지만 출석을 한 걸로 해달라는 거잖아요. 그 얘기가 맞나요? 정정기간에 늦게 그러니까 정정기관은 모르겠어요. 정정기관이 규정이 다른가요? 그러니까 정정기관에 대한 규정이 달리 있으면 제가 그거는 인정을 해줄게요. 근데 만약 다르면 제가 인정을 해줄게요. 다르면 그러니까 만약 규칙상 정정기관에는 출석을 안 해도 출석으로 해달라는 규정이 있으면 제가 그건 해주겠습니다. 근데 이제 그런 규정이 없으면 제가 출석을 안 한 학생을 출석을 했다라고 할 수는 없는 거겠죠? 그렇죠? 그게 맞는 거 아닌가요? 예. 그래서 만약 그 규정이 있으면, 그러니까 민승호 학생의 그 규정을 찾아서 아, 정정기간에는 출석을 하지 않아도 출석입니다. 이거를 찾아갖고 오면 제가 출석으로 인정해 줄게요. 알겠죠? 네. 그러니까 모르겠어요. 다른 교수님들도 무슨 근거가 있으실 텐데 제가 그거는 뭐 저는 잘 모르겠어요. 그렇게 자세히 찾아보지 않았어요. 그런 규정이 있을 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 그러면 저한테 알려주세요. 그럼 제가 척해 줄게요. 그러니까